Motors Uganda. Oh, hi my beautiful people. Today we have come up with another unique review. This time around, tuze omanyi mbadde mwebuuza nnyo wajembuze. Naye wonna gyembuze n'ebye mbadde nkola tugenda bilinkinga wano. Ennaku zino mbadde muko n'emirimu eginkutemuko. Naddala maze ennaku nga ndi mu garage nga nina emmoloka zengezaako okutereeza mu garage. The main reason why I'm bringing you guys this video today is that tugenda kwogera nnyo ku trucks ne garage leero, naddala mu panel beatings, emmotoka ne car sprays. Ba clients bangi ababadde bambuuza nti emmotoka tulina abasobola ozisprayinga in case of accident, tulina ba genuine guys abasobola okukola panel beating mu mmotoka ezimu ne car modifications. Kyenyinza obakakasa mu video eno nti njala bakakasa nti in Uganda we have very serious guys who are really trying and they are doing all their best to improve the industry. Nti the best example is this Mitsubishi Magnum eno tipa gyegenda okubeera nga best example. Neno fielder manyeno fielder bankonamuko emabega awo oluseera awo batwala bampa yonna n'amatala gonna ne gagenda, naye actually wegituukako kati you can't even differentiate, you can't even tell nti oba bagikoona. So bagikolako omulimu mulungi, bampa zonna ne bazitereeza neddawo bulungi. So ladies and gentlemen, please click that subscription button, in particular hit that like button. Ate oba otulabira ku TikTok, please bambi nja kusaba otulekeyo ka like ne ka comment ako nako katuyamba. Osobola kuteekayo ekibuuzo kyo, either n'emmotoka oba olina emmoloka gy'oyagala okugula mu Uganda. Osobola kutufuna ku Barry Motors Uganda. Tulina emmoloka mu bika ebyenjawulo, tulina emmoloka zonna, tulina trucks. Ababadde batubuuza nnyo ku trucks, mainly tugenda balaga trucks eziriwo. Tuyinza oba tugenda kubalingira awo wansi awo trucks eziriwo nga kati ng'ezo zi parking ya trucks bwetyo bwetunula. Bambi eno emmotoka, ono client eyagula eno emmotoka naye kennyini yatakisuubira nti emmotoka yinza okuvaayo bweti, kusinziira ddala ku mulimu ogwakolebwa ku ntandikwa awo emmotoka nga bweri awo twali twakagitwala mu garage bwetyo bwe yali efaanana. Oba ogitambudde yonna like boodi yonna ey'emabega bwetyo bwe yali efaanana, then omutwe gwe gwali kwegamba yali tayawula enkadde ekozeko e Uganda n'emmoloka ze tuyita empya ezivudde e Japan naddala mu truck. Nti kizibu nnyo okwawula emmotoka zino. Omanyi omuntu obadde tomanya oba kaŋŋamba obadde togulanga ku truck mpya, kyangu nnyo okulowooza nti truck zosanze mu katale naddala mu tipa. Bwetwogera ku trucks twogera ku tipa. Kyangu nnyo okusikirizibwa okutwala tipa ekozeeko wano e Uganda okusinga okutwala ze tuyita empya eziri mu bondi zaffe nga zino eziri numberless. Nti mmoloka ezikozeeko e Uganda ogisanga nga already rebuilt, ogisanga nga already suspensions already bazongeramu, ogisanga nga kwegamba spray bagikola, osobola gisanga ng'enyirira. Naye ekintu ekisingira ddala ekirungi ku muntu agula truck ebeera kyesisi y'emmotoka ne engine, obulungi bwa engine, mainly oba ogigula mu katale. So emmoloka zino eziva e Japan, however much body wise ebeera mbi, naye conditions ze tuba tuzireeterako ziba nti engine zaazo ziba zikyali nga nnungi, however much nti body condition oluusi eba mbi, naye engine zaazo zijja nga zikyali nnungi. Then another thing nti the chassis yayo zijja nga tezinaba kukoowa like emmotoka eba ekozeeko wano e Uganda. Nti
omuntu agula emmotoka oba ogula mu lese oba ogula tipa ekozeeko e Uganda, olimu most likely okutwala tipa nga already chassis ziweddeyo, nti chassis already nga oluusi either bazookya nga zigenzeko omuliro emirundi mingi, nti chassis ezo zikutuka. Ate kyenyinza okugamba nti kale quality ya metal gwe tulina e Uganda, chassis eri eva e Japan weba ekutuse, quality ya metal gwe tuteekako era tebeera ngumu nga quality ya chassis original egira ku zino emmotoka. So kitwala omuntu amanyi oba yali aguzeko zino truck okumanya exactly kikyagula, naye nga truck ze tuyita empya naddala mu Kanta, tipa Kanta elf trucker, Isuzu elf trucker, then wetuba tugenze mu nene nga Juston mulimu trucker ne tipa, Mignon naye mulimu trucker ne tipa, then waliwo forward trucker ne tipa, ne Isuzu a fighter trucker ne tipa, then mu truck era mulimu box body, mulimu zi fridge. Yeah, so the good news is zone emmotoka tuziyina wano ku Barry Motors Uganda, naddala eziri Japan used mu truck tuziyina. Mu Ugandan used nazo tusobola kuzibafunira, naye I can't really guarantee nti tuba tujja kufunira in time kusinzira ku budde gwe gy'oba oyina. But the main reason why I did this video today is really showing you how this car really came out from this then to this, what you're really seeing here. Nti okuva kweno customer yagula n'emmotoka yali takikiriza ye nga y'omuntu nti n'emmotoka yeyinza okufuluma okuva nga yeetunula wano n'okutunula nga kati bwetunula kati. Actually n'emmotoka bwe yavuddeyo mu garage yatukoledde nnyo akatale, yo nga yo yatukoledde akatale, then n'abasajja abatutte obwongo bwabwe, abatutte obudde bwabwe ne batuula ne baplaningira n'emmotoka nti board tugigyeko, twokyereko board endala, tukole kino, tugisprayinge kala bweti, kwegamba ne kala design eyo gye baataddeko bambi yamashinze emmotoka ate n'enyuma nnyo. Well, video ezimu twazikutte ng'obudde bugenzegenzemuko, naddala ez'eno emmotoka twazikutte ekiro kuba emmotoka eno twagibaddeko paka budde bwa kiro nga erina okugwa osobole nange okubeera free ntandika okubawa contents, kuba mbadde nfunye amasimu mangi nnyo naddala ku abantu ababadde batufollowing okumala akaseera. Yeah, tulina ba genuine followers ku YouTube ne ku TikTok, abantu abatwala obudde bwabwe ne bakuba ku simu ne babuuza nga temukyatuwa content. So I'll give thumbs up all our viewers on both TikTok and YouTube channel. So enaku ze tumazeeyo mu garage ze kyeŋŋamba nti tezafudde bwereere. At the same time nabadde ne fielder nga nabagambyeko nti fielder eno bankonamuko emabega kaawo, nayo nenjitwala same garage era like same people abakoze ku eno truck bwe bakoze ne ku eno fielder, naye nyinza obagamba nti essaawa zino wezitunulako wemba sikugambye nti ne fielder gye bakoona you can't really tell nti yeeyo kuba nayo yavuddeyo bulungi. Ava match video nakutte video nga mmotoka nga mmotoka si njoze yabadde tebanajooza bulungi, naye nga kyenyinza obagamba nti yo yavuddeyo bulungi, nti kala code yamatchinze bulungi na buli kimu ekyayo kyavuddeyo bulungi. So I will give thumbs up to these guys. Bano abaami bakola omulimu butaweera, nti there's a way they are bajja n'endowooza empya nti kino nga omuntu ng'omunnayuganda ayagaliza ensi yange obulungi n'okwagaliza abavubuka bannange okubeera obulungi,
kyenyinza obaga nti zino video nazikutte nga tebamanyi nti ngenda bakolera content bwete, ate nabo benyini tebategedde nti nkwata videos zino clips zino zenkoze zenkutte. Naye omulimu gwe bakola wano Uganda mulimu mulungi. So nzira muganda wange eyambuuzako emabegaawo nti zino emotoka zino zisobola okuddawo ne zirabika obulungi nga ze tulaba ku kkubo, kuba muganda wange yajja mu bondi ng'ayagala tipa, naye nakati ene babadde tanaba kugula, naye kyemanyi oluvannyuma lwa vidiyo eno ogenda kujja ogula emotoka lwa nsonga tipa ze yalaba n'ezabadde alaba ku kkubo, ng'ate alaba zalaba ku kkubo zo mpya nnyo okusinga ze yasanga mu bondi. Naye namunnyonnyola kyemanyi yantegeera, naye omuntu sometime tubeeramu ne doubt eyo, second thought, tubeeramu n'ebirowoozo, omanyi ekintu kyonna oba wakakiyingiramu, like your first time to buy something or your first time to enter into a certain business. Obeeramu n'ebirowoozo bingi nti oba nafuna profit oba profit enajja oba tejje. Naye the thing is, my brother, emmotoka zino ze tulina mu bondi zimu zolaba ku kkubo bazigula ne bazitwala mu garage ne bazikolako ne baziplayinga, wetaaga batted another metal ne basalawo ne bateekawo another metal. We really have skillful guys abasobola okuhandlinga that work. Si buli muntu nti ogwo mulimu asobola gukola, naye tulina specific guys naddala oba oguze emmotoka ku Barry Motors Uganda. Tulina specific guys betusobola okurecommendinga nti ono ajja kukolera omulimu omulungi, ono ajja kukolera mulimu omulungi. Kati ng'eno drone gye tuli omanye eno drone ebiseera ebisinga obungi yakasana engeri gye katukuba nnyo wano mu parking, kitwanguyiriza okubeera wano mu drone nga tulinze kuba clients abajja okutukeberako okukebera ku motoka ze tulinawo. So kyenyinza okuba nti yekola nga oba nkiyite shade wano we tubeera ku parking, kuba engeri gye tuli mu very competitive parking. We are not alone, we have different other dealers abo betuli nabo, so tosobola kumala all the time ng'oli mu office oba tosobola kubeera mu office. So eno drone etuyamba nnyo nga tuli mu parking wano. So well, ladies and gentlemen, nsuubira eno video tegenda kuba mpanvu nnyo ng'endala ze tukoleza bulijjo, katugyerekereze wano, naye era njagala bambi owetinge from the comment section, rating omulimu gw'abano abaami gye bakola, oba otunudde n'emmotoka nga bwe yali efaanana ne kati bwekola ki bwefaanana kati, njagala rating tulabe. So from the guys and the entire team, ngenda kubaleka wano, but within a short period of time tugenda kubaleta review. Naye emmotoka ngifunyeko bantu nga babiri bajimbuuza nga like omu ayagala gigula naye tamanyi bigifaako, omulala abadde abuuzako bubuuza. So tugenda gireeta mu review, nayo tugenda gireviewinga tulabe performance yaayo. Nze ng'omuntu ngimanyi, nze ng'omuntu nali ngibuzeeko gitestinze. So just lindirira awo, munaku ntono nnyo ogenda kuba ogyagala. So well, from the guys and entire team, goodbye and be blessed. Goodbye. Barry Motors Uganda.